Yugioh RLDS Episode 7, The Last Meta Mercenary. I try to do 7 with this hand and then do sort of like a 7 in the counting thing. It's not, the best part is sometimes even I don't know what the fuck I'm doing. But anyway, attention duelist, warning, yada 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 yada. Better to have it and not need it than to need and not have it, you know? Previously on Yugioh RLDS. We're given the lack of a period. Roll this. Sondern von einem ganz neuen, was bisher noch niemand zuvor gesehen hat. Calling back to the Shimiriko two-parter. The Shimiriko Ultimate Link Monster. Now don't fuck this up. I went through extensive training just to make sure this didn't fuck up. Oh god damn it, Agaton, I gave you one job. If Agaton loses one more time, he should go back to the Tyrant Dragon deck. I am not kidding. It's getting to be that bad. It just goes back to the Season 1 deck. Maybe it's not me. Maybe it's the deck. Thank you, Malak. Oh, fun fact about this episode. That reminds me, by the way. Malak actually scripted one of the duels in this episode. He told me himself personally, so... if there's only one duel in the episode, we know it was done by Malak. If there's multiple duels in this, well, one of them was done by Malak. Which I imagine that was going to be, I drew all 5 pieces of Exodia in the opening hand. There's your duel. A ZTK. Agaton does still have all 5 pieces of Exodia, I believe. Just doesn't use them because, well, kind of a dick move. At least I think so. I don't... Did you maybe give them to Shimiriko? I don't remember fully. I can't know every detail of the lore to the letter. I'm only human. Created by Kazuki Takahashi. Go praise him. And then done by Laeron. Why should I? So all this is happening just because Lehel didn't have the energy to explain, oh, you're both work for me. You don't understand, he works for me. No, I had my mouth closed. What? Am I the one that thinks Danielle looks like a waiter? Table for 5, Justine. I think Danielle would make a great waitress. Going with the big guns already? Okay. Oh, it's Dystopia. That was gonna be Dragoon already. Ice Danielle is belt around his waist. Shimiriko's the cowboy. Get it right. Danielle looks like she's wearing a wig. Neat. Akkor jön a szokás. Megidézem Góti duplexet, és a képességével lehozom Góti Berhagot. Berhag képessége, mivel speciálisan idéztem, lefeleztetés szerint támadó pontjait. Az pedig Dystopia. Except you just triggered Dystopia's effects. Dystopia képessége. Mi az értéken megváltozol, így elpusztíthatok egy lapot. És az erej visszaér az eredetibe. Ah, crap. That was pointless. But you allowed my bear hug to get me a search. Or not.
Go attack Crusader. Now come back and go do it again. Második fázisomban aktiválom a Berg által kezembe vett lapot. Go rematch. Oh, so he fetched rematch after all. És megidézem, go ki, Solid Ogre. Okay. Húzok 2 lapot. Nice. Kidobom a kezemből Rüskorpiót, és megidézem sem headbetet, és adok 8 támadó pontot Solid Ogre-nek. Okay. Húzom. Megidézem. Real Drive-ot. Képességével speciálisan megidézem. Celestia. Celestia. Támad. Destroy it. Now destroy it again. Solid Ogre. Disztópiával. Solid Ogre nem pusztul egy csatában. Akkor más módot találok az önkézésre. Feláldozom Uh-oh. a lévő 3 Destiny Seg about a half your life points. Hope you didn't need those. Lejön. Húzom. Luffy, give me strength. Mivel a dogmát az előző körbe idéztem meg, így elveszted az életpontjait felé. Nem baj, eztán akkor utána örül lesz, marad még életpontod. Dániel. Megnézem Go Suplexet, és a képességével lehozom Go Kiskobra. Aktiválom a varázslapomat. Go rematch. Again. Visszahozom Rüskorpiót és Berhagot, ezek után lefelezem Dogma támadó pontjait. He somehow activates Dystopia's effect to get all that back. What? Jelenj meg, Goki, the Giant Ogre. Great. 3 újabb Goki lapot. Now I have this to deal with. Amikor az edge-et aktiválom is. Kidobom Rüskobrát, és megnéztem headbeted, és 8 támadó pontot adjak a Giant Ogre-nek. Mivel megváltozott And since he gained attack points, he gains attack points. Aktiválom a Goki Face Turn. Kidobom headbetet, így visszahívhatom Goki Solid Ogre. I'm back. Giant Ogre, üsd le Dogmát, többiek pedig közvetlen támadás. Oof. Down to 500. Deep prison. Végezetül lefordítok egy lapot. We see what his trap card is. He's boned. És a kezdés. Justine never stood a chance. Jó ellenfél vagy, de a végzetem nem ez a Fireboy lesz. Aktiválom. Fusion Destiny. Uh-oh. Paklimból küldhetem ki a materiálokat a fúziós idézéshez. Ezek. Majsú, Diamond Tech és Dreamer. Trinity. Hogy megidézzem. Dominant. Oh, dominance. Aktiválom. Celestia képességét. Kivonom Diamond Tag-gal együtt. Hogy húzhassak 2 új lapot. Someone say D heroes. I love dick heroes. Moleköt képességgel kivonom. Hogy egy másikat védőbe idézhessek. Ezután normál idézem. Elemental Hero, Blaze Mask. A képességével kezembe vettek egy polymerizációt, amit aktiválok is. A 3 szönet felhasználva, megidézem. I was about to say you and one extra monster zone, but Trinity just took the extra monster zone from hogy a 3 szönet Destiny Hero. 2 nem pusztul csatából. De elég, hogyha a sebzést megkapod. Trinity, üst ki! Aktiválom a lefordított lapomat. Uh-oh. Állj! I wasn't done. Daniel, ő Justin, akiről meséltem. Ó, én azt hittem, hogy újabb meta fejvadász. Talán, hogyha hagytad volna, hogy én is bemutatkozom. We'll call this one a draw. Nem kerül sor. You're right. My bad. Ezt a beszélgetést majd máshol befejezzük. A párbaj híre már biztos eljutott a meta fejvadászokig. Ne várjuk meg. Sorry, that was the real world, I think. Akkor hivatalosan is. Justin ő Daniel, Daniel ő Justin. Justin's like, why do you have a girl's name? Hogyan nem? Szerintem inkább beszéljük meg nálunk. Am I the one using a Hungarian name? Szerintem is. Menjünk. No, you're not the only one using a Hungarian name. Justin's English. Danielle is also English. But the funny thing is, Daniel is the boy's name of Daniel. Danielle is the girl's name of Daniel.
That's where I've been making comments of him being... Oh, he does have all by Pacific Zodiac. That's why I've been making all the feminine comments to this episode. I'll stop making them now. I just wanted to bring attention to that. I didn't know what else I was going to be able to say it, so I figured, fuck it. Why still remember? I mean, no offense to Daniel or the actor or anything in question. Just, you know, one of those things. Why is someone honking a horn in real life? Schmirko, talk dirty to me. Wie kann ich dir helfen? Where's the Ultimate Link Monster 2? Oh no, they're doing this already. Papja, amit adtál, teljesen haszontalan. Ennél még a régi papírmal is többre mentem volna. That's what I said. Nett dich ebenfalls zu sehen, denke ich. Nem csak Ronin. Győzött le. De most még Phoenix is, pedig mindkettőkkel elmentem korábban. I have some recommendations, Agaton. What's that? Get good. Ich in diese Situation zurückgebracht habe. Aber hätte ich es nicht getan, dann hätte Ronin sein radikales Ziel durchgesetzt. Wenn ich nur wüsste, wer er wirklich ist. Why are we calling him Ronin instead of Leho? Because he's evil? It's his name, for God's sake. Then again, I guess even though everyone knows that Bruce Wayne is Batman. Bruce Banner. We get the Hulk. Everyone knows that Bruce Wayne is Batman, but we just still call him Batman. Azt akarom, hogy mostantól te őrizd, és vedd vissza a paklidat is. Én nem tudom ezt elfelejteni. Bitch, I did not go through the method of summoning dark fluid so you could say no. Also, why is Exodi's head still face up? You know, I was joking about the whole give him the deck back thing. I didn't think he'd actually do it. Scheint, als hättest du über die Jahre etwas sehr Wichtiges vergessen, Agaton. Obwohl es die ganze Zeit vor dir war. Diese Karten mögen einzeln vielleicht wertlos sein, aber zusammen gibt es nichts, was sie aufhalten kann. Doubt that. Die ägyptischen Götterkarten. Are you kidding me? In the anime and all the fan series, the god cards are the most broken things ever made. They're all that in a bag of chips. Unser größter Feind. Aber viele wären dankbar für eine Chance wie deine. Denn du weißt, wie man deine Liebsten beschützt, weil du weißt, was es heißt, einen Liebsten zu verlieren. You lost your girlfriend for a few hot minutes. Da ist nichts Böses ohne etwas Gutes. Keine Finsternis ohne Licht. Glaube immer an das Gute im Herzen einer Person. Es ist hart für dich, ich weiß. Aber wir lernen von unseren Fehlern. Nur dadurch werden wir stärker. Du hast Exodia nicht grundlos erhalten. Genauso wie dieses Deck. Wenn du endlich deine Augen aufmachen würdest, würdest du die Ziele erkennen, die durch deinen Schmerz verschwommen waren. Und du würdest erkennen, wie viel endloses Potenzial Fine, give them back. steckt. Azt mondod, hogy a cyberspot is épp úgy egészíti ki egymást, ahogy engem kapcsolat. Duh. Ganz genau. Du bist der lebende Beweis dafür, dass man nicht das Universum retten muss, um ein Held zu sein. Manchmal reicht es doch einfach, wenn man für seine But I did save the world, or at least my girlfriend. Let's try that one again. I thought we were gonna have one of those episodes where it's like how Agaton uses his old deck. He's like, no, this was a mistake. I need the Cybers deck back. And then he gets the deck back and wins with it. Agaton would then go lose to 6 random guys off the street. Not even meta mercenary, just 6 guys off the street. seine Schwalbe noch keinen Sommer hat. Örülök, hogy emlékeztettél erre már. Ja, és még van. Jól tartod magad. Nun, es heißt, Zeit ist relativ. Leb wohl, mein Freund. Eh. I could have made a comment on that one, but I decided not to. It's one of those that's probably better off in my head anyway. So now we have the Solomon Great guy who is not the last meta mercenary. That was my F up. Richnek hívnak, igaz? Look, you see a bunch of guys with meta decks, and then I see a guy who's using another meta deck. I just can't help but think to myself, well, this must be the other meta mercenary. No. De nem oké, nagyon gazdag ember találkozni akar. De nem. Kösz szépen. De nem akarok kétes ügyekbe keveredni. De az a baj, hogy ezt nem te döntöd el. De. Then why'd you ask? Szóval, ha megbocsátasz, kedves Walking Dead, én mennék is a Oh dolgokba. boy.
nevem Breaker, és ha nem engedelmeskedsz, egy pár And I am not nearly as overrated. ha legyőzök egy pár bajba, akkor sem megyek sehova. Breaker. De ártana a hírnevemnek, ha egy kihívást elutasítanék. Hát akkor szavak helyett beszélnek a tettek. Ez az én szövegem. De hát akkor párbaj. Okay, right here, right now, I have the building. Oh, well, you meant it in a duel. Hát akkor párbaj. Vírus aktiválás. Oh boy. Mi a fej? I have a feeling I know what's going to be happening in this one. Nincs választásom. I'm going to take a chance here. Risky's losing and Agaton comes to save the day and then redeems himself in his deck size. Súlyos hiba. De te kérted. Megnézem, mi zombi. Zombies? Egyenlő velem a They're meta? a cserébe a kezemből I mean, they've always been a pretty strong rogue to your deck, but... aktiválom a Oh. képességet. Kivonom a játékot, Oh. és a patrinból aktiválom a zombiből. Valor Drak. Szóval minden szörny a mezőn zombi típus The lesz. Doom King, of Let's go. course. Aktiválom a zombi másik képességét. Just see Negro Bench, he's like, I know where this is going. Bloom képessége az, hogyha a temetőbe kerül, akkor a kezembe vehetek egy level 5-ös van nagyon zombi szörnyet. És mivel a zombi world a pályán van, ezért meg is idézhetem. Of course you can. Megnézem, Doom King balázokta. Két lényeg. A két lényeg I don't care that he's using Valor Drak. It's just gonna come back anyway. The fact that this card's gonna get censored. Oh no, a waifu. Húzok. Falco. Aktiválódik pályázat képessége. Mivel van mezőlapon, visszatér a pályára. Most lép életbe Vampire Sucker képessége. Mivel megidőzött egy zombi típusú lény, húzhatok egy lapot. Ha ilyen húzózit játszunk, akkor aktiválom a Pot of Desire, kidobok 10 lapot a kezemből, hogy cserébe húzhassak 2. Okay. Foxy and Normális Bison, maybe? I don't know. It's one of those where I recognize the picture, but I can't remember the name. képességét, kidobom a temetőmből, hogy Salamangreat Falcon kaphasson 500 támadót. So you're gonna get it over Sucker at least. Aktiválom a kezemben lévő Salamangreat Gazelle képességét. Mivel a temetőbe került egy Salamangreat, speciálisan megidézhetem. Aktiválom a csapdalatot. Revenge of the Warlord. Oh god damn it. Wait, but I do. Zombie World. Bent van, nem nézem meg ezzel. Nem most túl sok élettered. Ez a dolg. Well, there's actually it's more the fact that Falco is a zombie type while on the field, but while in the hand, Gazelle's a beast, I believe. Aktiválom a kezemből Vampire So it's like, ugh, it's one of those. It's about to be a zombie, but it doesn't count. Oh, so god damn it. Még így is leütetem. Falco, folytasd a támadást! No, you can't once I activate my Frauleins effect. Or Fraulein. Nice little thing there. I don't think you need to. Malak, you could just skip that one. Ez a vírusok képessége. Minden sebződést I've been watching so many Hungarian shows, I just know that what that means by default. It means go fuck yourself. What? Ooh. I don't think you need to switch Sucker into attack mode. She can't go into defense mode. Whatever, not my deck. Yeesh. That blazing mirror force will help. Engem te nem fogsz legyőzni. Itt én vagyok a helyi bajnok. You are? Thought you moved here. Aktiválom. Az Exosuris Furion van. Oh boy. Cserébe kidobom Bale Linkset a temetőbe, hogy speciálisan megrészhessen. Gazelle. Okay. Gazelle effektíven. A temetőbe küldöm a Fusion of Fire varázslatot. Aktiválom balázsok képességet. Eltámítom vele Gazelle. Fine by me, you just cleared up my zones. Képessége még így is végbe megy. Aktiválom Salamangreat Foxer képességét. Kidobom a temetőbe, hogy az extrába visszaküldhessen Bale Linkset. You sent her away to get her back? Oh, that's why. Now I have all the room I want. És a temetőből lévő Falco képességét aktiválva. Ha visszaveszem Foxit a Now I'm using Foxy's speciálisan you pick 3 cards effect. Állj, aktiválom balázsok másik képességét. Megállom Falco effektjét, és így nem jön vissza. Yeah. Aktiválom Spinny képességét. Mivel van egy Salamangreat a térfelemen, ezért speciálisan megidézhetem őt. Védekezem. Just when you think you're out of the fire, we burn you up some more. Képesség aktiválódik. Megint húzhatok. Csak nyugodtan. 2 link mutatót helyezek el. Jelenj meg! Salamangreat Sunlight Sword!
Oh boy. Aktiválom a temetőkből Salamangreat Fox képességét. Ha van egy aktív varázslat csapdalap a meződön, kidobhatok egy Salamangreatet és elpusztíthatom. Get 'em. És elpusztítom a zombiköldet. Fuck your shit. Így a szörnyek visszaállnak az eredeti típusukba. Damn straight. Megidézem Foxit, Sunlight Fox mutatójára, és így visszavehetem Falkót a kezembe. Foxi képességét aktiválva. Link idézem Bélelnixet, Bélelnix képességével pedig kiúszhatok egy Salamangreat Sanctuary a kezembe. Két link mutatót helyezek el. A készörnyemet feláldozva a mezőről, idézek egy újabb Sunlight Wolfot, és ekkor lép érvénybe Jack Jaguar képessége. Az imént temetőbe kerül Sunlight Wolfot visszahelyezem az extrába, és Jack Jaguart az új Wolf mutatójára helyezem. Okay. Sunlight Wolf képessége. Mivel önmagában link idéztem, a temetőmből kiúszhatok egy újabb... So that's why he sent it away, so he could get it back, of course. mutatót helyezek el. Jelenj meg! Salamangreat! Heat Leo! Oh boy. Aktiválom is a képességét. Visszaküldöm az egyik lefordított lapodat a paklikba. There goes Blazing Mirror Force, I hope. Varázslapot aktiválom. Salamangreat Sanctuary képességével pedig... I'm trying to beat just a nick of time. Ironically, the Salamangreats are going to be burned to death. Újra Heat Leo! És így a másik szeteltapod is visszakerül a paklikba. Well, the first one was Blazing Mirror Force, the second one was. Mivel önmagában lett megidézve. A temetőből kiválasztik egy szörnyet, a támadópontja felcserélődik a tiédével, így Bélelnix támadópontja Hey megcserélődik. Doom King, I hope you like those attack points because they're not going to last for much longer. But Fraulein is still a threat. 3 Salamangreat szörnyen van a temetőben. And beat Bison, that was it. Beat Bison, védekező pozícióban. Beat Bison képességével a temetőmből visszaküldök egy Sunlight Wolfot az extra. Nice! Így megállom Vampire Fraulein képességét. No, that's not a threat anymore. Erősítettem meg a szörnyeit. That's the plan, Einstein. Varázslapot aktiválok. Fusion of Fire. És így, mivel a tetérfeledről is választhatok egy link szörnyet, Get fucked, sucker. és Beat Bison feláldozásával megidézem Violet Chimera. Oh boy. And he's flipping us off too. Megkapja a fúzionál szörnyek támadópontjainak a felét, így 5000 támadó erő. Nani? Belépek a csataszakaszomba. Kijelölöm támadással Doom King Valerdakon. Mivel egy megváltozó támadó szintű szörnyel csatázik, így megduplázódik az ereje. 10,000 attack points. No. Támadópontját Belendixére. Ez most nagyon fog fájni. No shit. Micsoda? I guess I was wrong about my guess. That's what they're called a prediction and not a statement of fact. There's a bug on my dual disc. Üdvözlöm. Sikerült megszabadítani a legjobb emberemtől. You're welcome. Már elnézést, de ő támadott rám. Neki már mindegy. Viszont nekem kell valaki a helyére. No. Ha innentől kezdve nekem dolgozik. I already work for a cowboy in Germany who's living in a church. De azért köszönöm. You know, when you say it aloud, it sounds really dumb. Találnia, ugyanis van nálam. But just dumb enough to be awesome. It's one of those. És miért gondolja, hogy én vagyok a magánember? Azért, mert ez a konkrét emberhez, az ön barátján, Justinon keresztül vezet az út. Nani? Szerintem várnunk kellene. Egyről nem tudjuk, mivel állunk szemben. Szerintem megrúgjuk fel az Meanwhile, with the Lehel team, Mindenkivel. Roli, te úgyis tudod, hogy hol lakik. I'm sorry, Team Ronin. But my girlfriend. Roli, mi a fel? Give up and go home. Who wants Chinese? Én nem akarok másokat veszélybe sodorni. Too Már late. ezerszer elmondod, kezd unalmas lenni. Szóval mi a terv? I told you, who's up for Chinese? Nem tudjuk Mephistónak mennyi embere van. Sem azt, hogy maga Mephisto milyen erős. Több ember kell. Stronger than a bread box. That doesn't make any sense. Ráadásul No. egyre több dolgot derült ki róla. Az lehetetlen, hiszen még nektek is alig árultam el valamit. És ez maradjon is így. Minél kevesebbet tudunk egymásról, annál biztonságosabb a történet. Ha valamelyik Who needs friends if you could just have acquaintances? Na de hogy győzzük le egy a közös ellenfelünket? Amíg egymásba se bízunk. Téged több éve ismerlek, Roli. Így a legjobb. Mindenki. I know you for years, but I know so little about you. Nem csak egymásra kell. Then again, I guess no matter how much time you spend with your friends, you never truly know everything about Van them. valaki,
It's just not possible. Boss, I done goofed. Ah, crap baskets. You were supposed to say no. Schmear goes in the corner. What did I fucking teach you? I guess it was just a meeting. Could just be a spy. That's Nemesis's mask. Tetszik a gyűjtemény? Yes. Sajnos nem vagyok művértő. Exódiáról gondolom hallott már. Rings a bell. Igen, még gyerekkoromból. Mindenki meg akarta szerezni annak idején, de volt még belőle pár hamisítvány is. There's still a lot of counterfeits flying around. De igen, létezik. És a barátja Justin el tud hozzá vezetni. Is it gonna mean that? Wait, does this mean it is Nemesis or it's the guy who hired Nemesis? I don't know. Sajnos Ronin. Probably someone who like knew of Nemesis or something like that. I don't know. He probably isn't Nemesis. He just has a mask as a collection, you know. Nem tudhatja. De higgyel nekem, nem akarom bántani a barátját. Nekem csak Ronin kell. Talál egy borítékot az asztalon, némi ösztöndíjjal. És ez csak az előleg. Schmirko is very disappointed. That's a lot of fornance. Mit kell pontosan tennem? Kapja el nekem a barátját, és vele elő tudja csalogatni Ronint is. Utána már csak annyi a dolga, hogy legyőzi Ronint és elhozza neki. Well, I'm 1-for-1, which means my score so far has been better than Agaton. Épp ellenkezőleg. Azt kérem, hogy mentse meg, és cserébe egész életükre megszűnik minden anyagi gondjuk. És én is megkapom az exódiát. Your Exodia. És mi van, ha nem edvok? I kill you. Akkor az én emberim fogják üldözni a barátját. Melyik a jobb? Megegyeztünk. De sokba fog ez kerülni. I already paid you. Semmi sem túl nagy ár exódiákért. We have a gun. Well, that's only one way of getting Ronin out. Shoot him. I have a Nerf gun and I'm not afraid to use it. No, not this guy. He's my favorite character in the history of everything ever. Szerencsésen mondom. Egy Mephisto nevű ember letett érted az óvaiban. És ugyan minek? Embereket keres, akik összeszedik neki egy szóval. Nem tudom, miért én rá gondolt Baltazár. Ó, így mindjárt más. Akkor szükségem lesz egy papírra. Some sort of police officer. One of the guys in jail. I don't know if this name is... Agaton just in the corner. Do I know that you? Like this episode, and you want your name to be shown in the next episode, please consider to become our patron. Please note, Already our am. Patreon doesn't take monthly fee. We only get donations when we finish an episode or a trailer. So please visit our Patreon channel if you can afford it. You have to do that every once in a while. Rolfie! Fist bump. That's adorable. Next time on RLDS. Any day now. Thank you. You know it's yours because he's throwing rings at us. Most végre bosszút állok. Akkor készülj a legrosszabbra, Baltazár. Párbaj! My reaction would be, do I know you? Párbaj! Well, we're gonna find out in the next episode. Sup? Oh, so he came with the second duel script? Yep.
That must have been the Solomon Great deck duel then. Huh. Fair game, I guess.